group stage. And will end that goal for the win. And they win against Pacific Magna. Call it a night, and Elvin will kill the final member as they will go to the grand final. The dynasty is still well alive. Pacific Magna will be your 3-time champions of CFS PH Masters. What is up, ladies and gentlemen? Welcome nga pala sa pang-apat na episode syempre ng preview show wherein pag-uusapan natin ang nangyari sa Crossfire Philippines last week and pwede this week na rin. And syempre ako nga pala si Phil, your host for today. And syempre later on meron tayong isang pogi na guest na may just makakausap nga natin later on. Pero yun na nga, ladies and gentlemen, oras na para may pakilala ang ating tatlong panelists for the day. Kasi balita ko, itong tatlong to nakita na natin sa lahat ng streams ng Crossfire. Nakita na natin sa mga past streams of course ng preview show, pero yun nga, introducing our three panels for the day, ladies and gentlemen. We have Sneaky Frog, yun, Bipolar, yun, and Salvatore. Mga tol, syempre tayo na naman nagbalik dito. Of course, magkakasama na naman tayo dito for another episode. Kumbaga, no, ito na yung pang-apat. Kumbaga, isang buwan na ang preview show, mga tropa. At nakikita nga natin dito, of course, nalingin muna natin kayo, kamusta naman kayo so far? Kasi palita ko, medyo mainit yung mga laban last week. Sneaky Frog, kamusta, brother? For sure, men, naging up and down yung mga labanan natin this week and last week as well. So, pwede nga men, we're in the middle of the season. Yeah. Feeling ko dito na mag-unravel yung tournament natin, men. And right now, syempre, si No Permanent Address, Bipolar, brother, parang last time ata, naki-Salvatore ka. Kamusta ba? Kaya maganda man, mas maganda yung internet nila kaysa sa akin. Ngayon nasa pagitan ako ng Taguig pati Pasig, from Mandaluyong to Manila right now. Yeah. We're here sa Taguig, pero speaking about the Masters so far, it's been great. Sobrang ganda ng games natin at talagang nagpapakita na sila. Kung yung first week and second week mga 50% pa lang ngayon, it's full force 100% from all of the teams. And not just that, syempre pag-uusapan din natin yung nangyayari nga sa Impact Summer 2025. Pero yun na nga lang, Salvatore, brother, ang tanong, inubos ba ni Bipolar lahat ng pagkain nyo sa bahay nyo? Ay, siya pa sumagot ng pagkain namin, Yon! Boss Bill. Nagpakain pa ng buong bahay. Ganyan kasolid na bisita si Bipolar. Pumunta ka dito bukas. Hoy, ako bahala sa'yo, Bill. Malakas magpakain yan si Bipolar, Boss Bill. Pumunta ka dito bukas, Bipolar. Gutom na ako. And for sure, mga viewers din natin na syempre gutom na rin talaga sa updates. Ano ba nangyayari last week? And of course, last weekend, kasi balita ko, sobrang init daw nun. And of course, umpisa muna natin sa ating CFS Impact Summer 2025 updates. And ito, syempre nagkaroon tayo ng napakaraming matches. Meron tayong 3 games, tatlong 3 games. Actually, not 3, but tama, tatlo. Tatlong 3 games at isang 2 games so far na nangyari nga sa Matches and Heroics. Pero yun nga, moving forward para sa ating Impact Summer 2025, lalong-lalo na sa ating first game of the day, direct Cypher Pro Team versus Vengeance. 2-1 yung score nila. Sneaky, ano masasabi mo dito, brother? Ayun nga, I think I personally casted yung series na to. So I think I did predict itong XPT to actually win yung series na to, men. It wasn't a good start para sa kanila in their map number 1, pero fortunately para sa XPT, they actually bounced back dito sa ating second and third. And what was very nice para dito sa XPT, you know, they were one of the newer teams dito sa tournament natin, one of the unknowns, pero I mean, beating a well-known name kagaya ng Vengeance, men, malaking boost din sa confidence nila, pare. Reverse sweep ang ginawa ng Cypher Pro Team. I mean, losing sa Vengeance sa Ankara, pero nakabawi naman sila sa sub-base and port pagdating nga dito sa mapa na to. I mean, as you can see, no, lahat ng mga matches natin dito sa Impact, pwede natin sabihin na isa to sa pinaka-close na match so far. Isipin mo, first map, 10-7, 6-10, and 7-10 yung score dito ng XPT so far. Pero at least kitang-kita rin natin dito ang ating next video, which is Matches onto Heroics. 2-0 clean sweep ang ginawa dito ng Matches, Bipolar. Yeah, sobrang ganda ng pinakita dito, especially matches right now. Ito yung ina-expect natin na maging matches sa buong Impact, and they're, I think, at the second sa ating standing, and they're one of the formidable teams right now. Pero against a Heroic, it was kind of a tough battle against them nung nakita natin sila, but still
Matt just looking pretty good. Yeah, that's true. I mean, first score syempre sa sub-base 210, Black Widow 310 yung score nila. Are you expecting this to happen? Na talagang ganito, ka one-sided battle yung ginawa ng Manchester vs Heroics? Yeah, medyo actually hindi masyado. I thought it was gonna be neck and neck na abot pa siguro ng overtime or possibly 10-8, but yeah, it was surprising that we saw this kind of game from these two teams na if you look at their players, they're already a lot of them are have a name sa Crossfire scene. So yeah, not really expecting, but it's still it's a good watch. Yeah, and that is true. Pero papunta naman dito sa ating pangatlong match. It is a Rise Gaming team winning against All Sovereign with a 2-1 score. I mean, kung anong nangyari kanina sa XPT, ganoon din yung nangyari dito ngayon sa kabila, which is a Rise Gaming team ang nanalo doon. 2-1, reverse sweep doon, Salvatore. Ay, nako, shoutout dyan, Rio Barcoma. Panalo ka na sa buhay, panalo ka pa sa laro mismo yun, no? This is a Rise Gaming team that has their first win sa Impact ngayon, no? After 3 grueling weeks na talagang dinudurog lang sila ng mga top teams. Ngayon, ang ganda ng statement na pinakita ng players nila, no? Especially from A42, that 1v5 sa hotel, ito yung clip na pinakita nga dito, no? So, yun pa lang, parang nakakita na tayo ng glimpse what a Rise Gaming team has been doing all season talaga. Yung training nag-paid off na talaga. Actually, if ever i-check natin yung mga scores doon, All Sovereign 13-12, kalaban nga Rise Gaming team, pero right after that, mukhang wala na rin talaga yung All Sovereign doon at tinuloy-tuloy ng Rise Gaming team yung win on the 210 sa Ankara and Port. And lastly, pagdating dito sa ating last game of the day, medyo nagbabawian lang tayo, pero Sunday Shrooms pa rin talaga nanalo with a 2-1 score versus Rhea 7 dito, Sneaky. Yeah, this is a statement na series as well, no? Para dito sa Sunday Shroom securing itong first place. And yung theory ko actually tama dito sa R7 na they had a very easy part of the schedule dito sa first half ng Impact, which kind of bolstered yung kanilang standings. And pero para sa Sunday Shrooms, they actually had the harder part ng kanilang schedule dito. So, ay nga, Sunday Shrooms just securing yung first standings, which is definitely gonna be big, no? Kasi feeling ko yung expectations nila Gerald dito, pare, which is to win the entire thing, pare, and get into play-ins. One of the closest games so far na nakita nga natin dito. I mean, Sunday Shrooms winning sa Eagle Eye 2.0, pero at least Rhea 7 nakabawi nga sa Ankara, and now Sunday Shrooms nag-bounce back sila after that loss, winning dito sa compound. Pero right after that, it's gonna be the team standings right now. Syempre, ang ating top 4, we have Sunday Shrooms, Matt Jess, Rhea 7, and Heroics. Pero pagpunta naman sa baba, andun pa naman Cypher Pro Team, Vengeance, Rise Gaming Team, and sana makabawi na lang dito ang Sovereign kasi wala pa silang panalo so far. Well, marami pa naman tayo mga matches ipapakita sa mga susunod nga na linggo. So all you need to do is sit back and relax, and syempre enjoy nilang yung lahat na nangyayari Crossfire every day. Siyempre, if ever araw-araw kayo naglalaro, talaga everyday din talaga kayo makakakita nga ng Crossfire for sure. Pero right after that, puntahan muna natin ang ating MVP players. Kasi balita ko, dito sa mga MVP players ito, yung mga nanalo dito, napakalaki ng kills. Lalong-lalo na kay Kristan, meron siyang 43 kills so far dito, Bipolar. Oh, grabe yun. 43 kills is something to really look forward to. Nagpapakitang gilas si Kristan sa ating mga games, and just looking at the sheer dominance and sheer aggressiveness na pinapakita ni Kristan, it's a gameplay na nagpapa-excite sa mga viewers. And if ever pag-uusapan naman natin si Kristan dito, at least everyone really stepped up pagpunta nga dito sa Cypher Pro Team. I mean, yes, wala pa naman sila sa ating top 4, pero as you can see, hindi lang din naman sila ganun nagkakalayo ng Heroics and Cypher Pro Team so far. Pero pagdating naman dito sa XPT, syempre, GG well played para sa inyo. Pero right after that, ladies and gentlemen, mukhang mainit din na pinapakita nga ng Matt Jess, which is apparently andito si Zach with 22 kills and 14 deaths dito, which is papakita na natin ngayon, Salvatore. Yeah, even with the loss of Sunday Shrooms last week, ang nag-standout pa rin na talaga player si Zach talaga. And now, with this grueling series up against Heroics, siya talaga yung X-factor kung bakit hindi nakaka-entry ng maayos ang Heroics talaga. No? Pick-off after pick-off, siya nga talaga yung pinaka nagbibigay contribution sa hapagkainan pag naglalaro siya. And ang ganda ng contribution niya because of the success na nakuha ng matches. Yeah, and pagpunta naman dito nga sa pangatlong player nga natin, I mean, Sneaky, 38 kills, 15 deaths, 2.53 KD. Ganon kainit itong si A42.
Yeah, I mean, it wasn't a shred of a doubt na makukuha niya yung MVP dito sa series kasi may mga ibang rounds talaga where he was just straight up carrying itong AGT and yung kanilang team straight up to victory, no, kagaya na nakita natin with this 1v5 sa hotel, and the momentum just kept on going dito sa map number 3 natin, pare. So, ayun nga, overall, Al Sovereign had a hard time just stopping this Terminator of a man, pare, na pumasok sa mga size nila, men. Isa sa pinakamataas sa KD na nakita nga natin sa lahat ng mga weeks na nagdaan, of course. Pero syempre, andito naman sa pinakahuli. From Sunday Room, sa sobrang paborito ko yung merch, andito si J. Kim, 48 kills with 32 deaths, 1.5 KD. I mean, with this, maganda ang bigayan sa Sunday Rooms dito, Bipolar. Yeah, sobrang ganda. Especially it's Sunday Shrooms. It's something na talagang top team worthy to talk about. But looking at J. Kim, he's looking pretty well and very much but when you want Sunday Shrooms to perform, J. Kim is one of those players na talagang humaharap for Sunday Shrooms. Yeah. I mean, to the fact na syempre, wala pa silang series loss kahit isa. Well, sa lahat ng mga players nga dito, Sunday Shrooms, sila pa rin talaga yung dire-diretso ka on to win. I mean, yes, natalo sila ng isang beses sa Rhea 7, but at the end of the day, kumbaga, isang map lang naman yan eh. And undefeated pa rin talaga so far. Nakita nga natin dito sa Sunday Shrooms. But right now, ladies and gentlemen, yun yung mga tropa nga natin sa Impact, which is, of course, gusto nilang magkaroon. Gusto nilang makakuha nga ng, kumbaga, ng experience kung ano rin ba talaga maglaro sa mga bigger leagues dito nga sa mundo ng Crossfire Philippines. But right now, syempre, tapos na yung ating Impact updates. Dumiretso naman tayo sa ating susunod, which is ang Masters, which is balita ko, isa sa pinakamainit na tournament na nangyayari nga syempre sa Crossfire. Of course, andito yung mga Titos of Manila, nandito yung mga bagong Sibol. So panoorin muna natin ang ating mga recap matches para sa CFS Masters 2025. First off, we have Team Acceptance 2-0 laban sa Gone Gaming. Last week, puro 2-1 yung score natin. Puro 2-1 yung prediction ng mga panel. At Gone Gaming yung mananalo. Pero sabi ng Team Acceptance, hindi mangyayari yun. At sila pa rin nagubagi dito ng 2-0 dito, Salvatore. Yeah, they blew us off, no, especially yung star-studded performance ni NL tsaka ni Heck respectively. Yung sniper matchup, we expected na si Ellison talaga yung mananalo doon at mananaig. Pero grabe naman si Heck, he was picking off everyone sa lahat ng angulo ng mapa. NL was anchoring sites, he was getting multi-frags with no effort actually, no, siya lahat gumagawa at siya lahat nagbibigay pugay para talaga sa Team Acceptance. And yun nga, as they say it, I was not familiar with your game, Team Acceptance, and they gladly took the win 2-0. Sa mapa pa talaga na comfortable ang Gone Gaming. Yeah, and dahil doon talagang umakyat din sila sa ating leaderboards, napunta sila sa ating top 4 so far pagdating nga dito ngayon sa linggong ito. Pero napakadami pa rin pwede mangyari, meron pa rin laban bukas, and then syempre sa Sunday din, pero right after that is actually EVOS Esports versus Team Secret. Okay, kumbaga, halos lahat ng panel last week, pwede natin sabihin na yung iba TS, yung iba EVOS, pero sa tingin mo ba 2-0 na ganito talaga ang pwede mangyari, Sneaky? I was half expecting it, but at the same time, I had a bit of hope dito sa Team Secret, no, knowing ako, men, pero at the same time, itong EVOS really just showing how solid they are as a team. Napakalinis ng kanilang communication, pare. Their actions are swift. Yung rotations nila are and everything is on point. No, sobrang on point ng EVOS when it comes to just general gameplay as a team, pare. And yun nga, yung Team Secret, feeling ko fini-figure out pa nila kung anong nilang gustong gawin dito sa Masters, pare. But they're a good team. Pero are they playoffs worthy? Yun yung tanong dito, men. Yeah, we're gonna see that for sure sa ating susunod na linggo. Lalong-lalo na if ever napunta nga tayo right after the group stage, it's gonna be the playoffs. But after that, it's gonna be the David versus Goliath, which is Ubek Maniac versus Fervid Esports 2-0. 10-3 ang kanilang angkara in Eagle Eye 2.0. Pero if ever gonna ask you, Bipolar, ano kaya sa tingin mo ang pwedeng i-fix ng Fervid Esports dito for them to get that first win? Yeah, you know what, Fervid Esports parang talagang the Masters or God tier teams yung palagi nila nakakalaban. So it's a rough start for Fervid, pero I think the execution wise kailangan lang nila ipulido pa yun, definitely. Tapos yung conversion kapag 2v3 situations or 3v2 situations na yun nangyari, kailangan nila i-capitalize yung advantages within them. Kasi minsan nakikita natin na doon sila medyo nagfo-fall off. But still, Fervid Esports, they still have a chance coming into the next week.
yeah, pwede naman silang bumawi for sure. Pero yun na nga lang, pagpunta na muna natin dito sa ating last match of the day nung June 8. It is Pacific Esports winning against Execration with a 2-0 clean sweep. At parang yun nangyari lang sa Ubik Maniac versus Fervid. Kumbaga, one-sided in favor of Pacific dito, Salvatore. Yeah, nobody expected no na Pacific will make this out 2-0 na mas lalo pa nga talaga kung ano pa yung in-score ng Execration all throughout the 2 maps na naglaro, no. So it was expected na kahit papaano mag-overtime, mag-golden round or even like 3 maps. Pero Pacific Esports really dominated the macro and chemistry, no. Tapos parang ang usapan pa is kung sino talaga yung mas may magiting na sniper, no. And Revenge really showed na he's still in his prime. Magaling pa rin nga talaga siya magbigay pugay in the franchise that is Pacific, no. So Execration, I feel like there is a lot of chemistry issues lingering sa organization na yun, no? And hopefully this coming week maayos na nga nila yun with their upcoming matchup. And for sure, lahat ng mga tao dito gustong-gusto rin talaga makita kung ano ba yung standing so far sa ating linggo, to the fact na, I mean, yes, sadly for Vit Esports, di pa rin talaga nakita yung best groove nila in order for them to get that first win. Pero malay no, sa mga susunod na linggo, talaga makabawin na rin sila so far. Pero on to the team standings right now, syempre on top, andun pa rin yung mga tropa natin na galing China. Ubik Maniac sitting there at first place, EVOS Esports in the second, Pacific pangatlo, Acceptance in the fourth. Yun ang ating top 4. Pero sa ating bottom 4, we have Team Secret, Execration, Gaon Gaming, and of course Fervid Esports na sadly wala pa rin talaga nakukuha ang panalo. Pero yun na nga, no, pagdating naman dito sa mga match na to, syempre pag right after the playoffs, it's just that EWC slot talaga ang kailangan nga makuha natin yan. So malay nyo, magkaroon tayo ng dark horse if ever na talagang Cinderella win, if ever talaga mananalo dito yung mga nasa bottom 4 in order for them to go dito sa ating top 4. And right after that, it's gonna be the MVP players, kung sino pa talaga ang mga nagwala dun sa 4 na teams na naglaro last weekend. Syempre, unang-una, we have NL Sneaky, 32 kills, 25 deaths, 1.28 KD. Yun nga, it's nice to see this kind of performance, especially galing dito kay NL, para we don't often see him popping off as he does the dirty work para sa kanyang team. But then, when he has to frag man, he will definitely frag. And he definitely stepped up para dito sa Team Acceptance para securing that 4th spot dito sa standings, which everyone is fighting for dito sa CFS PH Masters. And I hope we see more solid performances kagaya nito galing kay NL, kasi this actually reminds me of yung mga performances niya from the prior Impact season natin, pare. At least, kita once again, 32-25 all throughout sa mga match na pinakita niya with a total KD of 1.28 so far, na pinakita nga syempre Team Acceptance coming in from NL right now. Pero right after that, ladies and gentlemen, hindi lang din naman siya yung ating MVP. Kasi balita ko, meron din tayong 3 MVP players na talagang nagwagi, na talagang nag-ingay, na talagang nagwala pagdating nga sa ating mga players ngayon. Pero at least, no, I mean, yes, we have new players, we have new faces pagdating nga dito. Pero syempre, pumunta muna tayo sa ating, kumbaga, not old pero familiar face so far coming in from EVOS. We have Yobib dito, Bipolar, 37-17, 2.18 KD. Yeah, you know what, Yobib is one of those players na palagi nating pinag-uusapan na possible GOAT conversation worthy si Yobib. And definitely so, seeing that he popped off especially in the 1v1 situations just like this na nakikita nyo ngayon in your screens against Dracifer, by the way. Pero Yobib again is one of those players na talagang he breeds and runs all about CFS. So it's just nice to see na talagang you can see him clash throughout, na nakikita mo he is performing 100%. And to the point na medyo parang nambalahura na lang siya ng kalaban. Ganun yung lakas niya. Nambalahura. I like that! I like that sinasabi mo yun, pare. Pero yun na nga, no, pagkatapos naman ni Yobib, syempre nandito naman si Kano coming in from Ubik Maniac. Well, if ever kinumpare mo naman sa iba, dalawang games na naman nilaro nga nila, kasi nga 2-0 yung score nila with a total kills of 21, 15 deaths, and 1.4 KD. Pero right after that, syempre, pumunta naman tayo dito sa panghuli, which is si NBA, 25-18, 1.39. Pagdating naman dito na KD, pagdating naman dito kay MVA dito, Salvatore. This man speaks consistency, no? MVA really is the top player ever since nag-start tayo ng CFS PH Masters. Multifrag after multifrag, yung pag-anchor niya bilang backup player para talaga makapag-clear ng mga specific sites, no? Maaasahan mo si MVA dun sa mga angulong yan. That is true, pero yun nga lang,
Tingnan muna natin ang ating One Tap Legends. Kumbaga, ito yung mga players na napakadaming total headshots na nagawa. Acceptance, dalawa yun nandun, which is si NL together with Zen1. At lalong-lalo na, andyan naman si Folex and CBN from Execration as well. 23 total headshots na pinakita nga dito ng NL. Folex 20, KLB 18, Zen1 16, and CBN 15 total headshots ngayon. Actually, ito nga rin gusto ko i-point out. I mean, yes, Execration, hindi man sila nanalo against Pacific, pero yung total headshots nila nandito, 2 player pa, Sneaky. Yeah, I mean, it just speaks to the consistency ng dalawang players na to, no? On Execration, obviously, Folex and si CBN, absolute aim talents, no, coming in, and especially knowing na nasa youthful side pa yung mga tropa natin dito. I mean, there's still potential that can be drawn galing sa dalawang players na to, pare, which is exciting to see. I like that you pointed out tong youthful Kasi balita ako, meron tayong star player of the week, which is right after namin. Hello guys, kami nga pala yung mga nagsasalita ngayon. Pero in terms of youthful mga tropa, itong isang youthful na tropa natin dito, which is si Aldrin, siya ang ating star player of the week. 2.62 KD from Pacific Esports dito, kapatid na bipolar. Ay nako po, Pacific Esports having Aldrin in their bags is definitely a star to be made. Star is born talaga for Aldrin. Wow. Pero syempre, matagal na rin kasi nagiging star si Aldrin, so it's not really surprising na he can dish out these kinds of stats. Isipin mo, 2.62 KD with a KR na 1.26 and that headshot na almost 1.5. It's amazing to see na this star player really shines bright. Yeah, I mean, with this, no, kumbaga, it's just the experience na meron din dito si Aldrin, kaya rin talaga siya nakakakuha nga ng ganito. Pero ikaw, Salvatore, meron ka bang gustong sabihin kay Aldrin kung ba't siya ang star player of the week? Parang never naman ako nakakaisip or naka-imagine na merong bad game talaga si Aldrin. For the first time he played up until today, parang ito pa rin talaga yung stats na kilala natin na kayang ipamalas talaga ni Mr. Borabo na yun. So, looking at it, star player of the week, no surprises actually. Si Aldrin talaga yung nagpaliab dun sa laban up against Execration, and knowing na meron pang statement yung laro na yun mismo. So, really well played para kay Aldrin. Yeah, once again, ang sa ating star player of the week, we have Aldrin from Pacific Esports right now. Pero right after that, syempre, meron din naman tayo mga players to watch out. Kasi itong mga players na to, ang mga talaga nag-shine sa ating linggo, sa ating weekend rather. We have Yobib sitting on the top place with 37 kills, Aldrin 34, KSA 34, NL 32, and Kel R 31. Pero I'm gonna ask you dito, Sneaky, if ever meron tayong ilalagay na 6th place, sino sa tingin mo ang top fraggers ng week? Siguro not top fragger, pero star player na nag-shine talaga all throughout this weekend. I would argue actually itong si how's that? Man, I'm actually stuck dito sa question na to. I would actually put si Venge, low-key. I think Venge actually played super well dun sa series niya. And granted na he wasn't that big of a shining star kumpara nga dito kay Aldrin. I feel like Aldrin, generational run yung ginagawa niya ngayon. No? This is a resurgence of him reclaiming ang kanyang star power. But of course, yung mga ibang members dito ng PE are, still fragging. I think number 6 would be either itong si Revenge or si MVA, pare. Talaga, everyone really outperformed each other. Kumbaga na nakita ka natin dito. I mean, yes, 3 players dito. EVOS is just themselves. They really want to be the best like no one ever was. To the fact na nung nakalaban ng EVOS, itong mga players nga ng Team Secret, I mean, yes, 6-10 sa first game, 5-10 sa ating second game, pero nandito sila sa top fraggers nga na linggong to. Yobib, KSA, together with Kel R as well. Pero right after that, ladies and gentlemen, at least, diba, oras na rin para, kumbaga, magpakita na tayong 3. 4 pala. Apat pa tayo, diba? 4 nga tayo. Pero yun na nga, I mean, lalo na sa linggong to, at least, pag-usapan natin, maraming players nag-shine, maraming players din na kumbaga hindi natin in-expect na nag-pop off compare sa mga dating nga nilang matches. Pero speaking of pop-off, speaking of new players, mga young generations nga natin, oras na rin para makilala natin ang ating next guest for this weekend. Ladies and gentlemen, for sure, kilala na natin siya. Napakadami niyang team na pinuntahan, napakadami niyang bang-bang na binarilan. And of course, with this, ladies and gentlemen, let's give it up for Mr. Folex Paul Pascual.
Paul, kamusta? Mag-unmute ka muna sa Discord, tapos magot ka. Hello. Hello, good evening guys. I'm okay. I'm all good. Nanonood ba si Tita May? Hindi ko alam pero nag-share na ako sa Facebook. Siguro nanonood na siya. Shoutouts nga Shoutout pala kay sa'yo, Tita ma'am. May. Ayan, shoutouts nga pala kay Tita May. Pero yun na nga, I mean, Folex. Ito lang syempre. Meron akong tanong sa'yo. Ano Ano yung pakiramdam na, I mean, yes, back then, nasa amateur teams tayo. Pero, right now, nasa execration ka na. Kumbaga, ang execration kasi, nakatatak na sa bato yan eh. Kahit anong gawin mo yung execration, nasa Pilipinas yan eh. Anong feeling na pumunta ka sa isang team, sa super established na team na execration? Unang-una syempre, na-excite ako na makakasaling ako dito sa execration kasi syempre, gaya nga ng sinabi mo boss, is yung execration is nakatatak na talaga yan sa bato. Naka na yan, dito. Basta, yun na yun. Nakalagyan na siya dun sa bato. So, ayun. Na-excite ako nung una and syempre, alam ko rin naman na mag-grow ako dito as a player. Tulong sa tulong na rin ng mga kampi ko and so on. Yeah, I mean, really solid experience. Kita nga natin ito kay Paul. Pero ikaw, Sneaky, meron ka bang tanong kay Folex? Ano yun nga Paul, no? Basta yung integration nyo dito sa execration na squad. Obviously, new team, new environment pare. And kamusta kayong dalawa ni Chloe to be specific, no? Fully knowing na very close yung roles nyo to each other. Musta yung experience so far dito sa execration, getting used to yung environment pare? Yung mga unang days namin dito sa execration is sobrang rough talaga kasi yun nga, medyo nagkakapaan pa nga kami and lalo na sa practice hindi pa masyadong nagkakaintindihan. Tsaka sa mga role, papalit-palit kami ng role dito. And ayun, hanggang sa nakuha naman namin in these past few months na pag-practice namin, nakuha naman namin lahat nung dapat sa team ilagay. Yeah, really solid experience. Pero bipolar, grabe yung mic mo dyan ah. Sorry. Nandyan lang sa gilid mo. Hindi ko ba alam kung sino yung hindi ko alam kung sino yung panel, yung mic po, ikaw. Pero ayun. Ayun na. Tinanggal ko na isang yung F. Konting tawanan lang para sa panel na to no. Pero yun nga, bipolar, anong tanong mo kay Folex at bakit lagi silang nagsasamgyup? Alam mo Folex, nakakatuwa talaga yung pictures niya na makikita namin palagi kayong busog-lusog dyan sa execration. Feeling ko masaya kayong team, definitely. Pero was it harder na coming into a new team? It's a team na talagang set in stone na nga tulad ng sinasabi ni Vil, one of the top teams already. But was it hard for you to collaborate with them or parang it feels like home lang ba? Siguro katulad nga sa sinabi ko kanina, we had a rough start. Pero in terms of sa experience naman, if i-apply mo yung experience mo from past teams mo and syempre, talaga yun, kumbaga makukuha mo pa rin naman siya. Kumbaga no pressure pa rin naman pagdating sa team namin. Sa totoo lang ito si Folex, nakilala ko to kumbaga minsan nasa Bulacan siya 'di ba Paul? Yes, boss. Talagang literal from coast to coast from north to south From Bulacan biglang pumunta ng Etivac Doon naglaro ng CF Ibang klase yung pinupuntahan dito ni Paul Pero ikaw Salvatore, meron ka bang tanong dito kay Paul? Ayun, nung past team mo, you still have that star image, tas heading into execration, nandoon pa rin, no? Parang ikaw pa rin talaga yung minamatahan actually ng community na solid tong player na to na si Folex. Parang give us a rundown naman, no? Ano yung experience mo competing at an impact level from the first year, tapos ngayong taon na nasa execration ka na? Parang i-compare mo naman silang dalawa. Siguro, kung i-compare ko yung experience ko sa impact and here sa execration, I'd really say na mas competitive si execration. Compared dun sa sa old team ko, which is yung Vanguard, mas competitive si execration since naka-bootcamp din kasi kami and sa Vanguard is limitado lang talaga yung practice namin due to financial problems ganun, tsaka sa scheduling din ng bawat player. So I think mas okay talaga si execration in terms of in terms of everything, kumbaga. Kasi syempre iba pa rin talaga yung feeling, iba pa rin talaga yung aura pag nasa super well established team ka na talaga. Kumbaga, you are literally there
to play, to compete, and not just that, you really need to win, of course. Pero Folex question ko lang ano yung mga pressure sa'yo na nandito ka sa execration ngayon? Ano yung mga nararamdaman mong pressure so far? Pressure? Di kasi ako na-pressure actually. Sheesh! Panis! Ano na rin, siguro dahil na rin sa nasanay na ako eh. Doon pa lang kay Owen, Kuya Bill, alam mo na yan. Oo, kay Owen pa lang. Oh, Nasanay na ako. Oo. So, I think na-apply ko yun dito sa execration. Na I just need to take it slow, parang ganun. Huwag masyadong ma-pressure, ganun. Take it. Ito. May question ako. Last question ko na to, tapos kayo ulit if ever meron pa. Ano yung feeling na kakampi mo ang isang Aljon? Aba, syempre, ano to? Ano tawag mo sa kanya? Ano tawag mo kay Aljon? Kuya, tito, Mang Aljon, ano? Lolo. Papa. Daddy, ano? Kamusta makipaglaro kay Aljon? Kasi siya yung Ano? pinakabago sa team eh. I mean, yes, you guys, bago rin yung iba. Pero, coming from a well-established team as well from Pacific, lumipat sa execration, kamusta yung paglalaro with him? Sobrang sarap sa pakiramdam na naka-experience ako na magkaroon ng gantong IGL na, yun nga, well-experienced, internationally experienced, Yeah. and sobrang napalabas na talaga yung potential ng laro ng bawat player sa amin. And naging malaking tulong din talaga siya sa team namin ngayon. Knowing na, ayun, nandito nga kami sa Masters. So, talaga, it's been, ang ganda talaga nung pagpasok ni Aljon dito sa execration. Kasi ano yun eh, from Vanguard, kasi ano siya, sumali siya ng Vanguard nung una. And then after that, nung sa Vanguard, inaya niya ako na mag-execration kami. And ayun, nung nandito Ginakaw si namin sa Paul pa. execration, ayun, Ikaw nagtuloy-tuloy na siya. Kumbaga, ikaw Inakaw si Paul hatak. Men galing sa amin. Okay. Ikaw yung hatak eh, no? Kumbaga, kung may pustahan, biglang May collateral na kasama eh, ang duga eh. Oo. meron akong hatak, tol. Pero ikaw, Sneaky, meron ako bang any questions? Ayun nga, no, yung since minention mo na si Aljon dito, pare, I would actually like to ask itong si Paul, no? Fully knowing na wala masyadong difference in terms of personality itong si Tetsu at si Aljon, no? Ano yung differences ng dalawang IGLs from Vanguard and dito sa execration? Ano yung strengths, weaknesses siguro pwede mong i-point out dito, pare? Si Tetsu kasi, masasabi ko sa kanya, ang maganda kasi sa kanya, kapag yung mental niya is maayos, hindi siya makakapag-call siya ng maayos. Kumbaga hindi siya mentally blocked. Yeah. Ang difference naman niya kay Aljon is si Aljon kahit anong hindi siya na mental blocked eh. Yeah. Kumbaga ayun lang. Magbumura lang yun, men, tapos okay na siya. Reset Yun na na yun. siya for the next round Yeah, and yeah. he's calling again. So, yun nga, interesting point, no, pare. Yeah. Kumbaga comes with experience na rin talaga dito, no, Folex. I mean coming in from kumbaga they have the international experience, exposure as well na maglaro sa iba't ibang bansa, representing the Philippines. Iba rin talaga yung feeling na pinapakita nga dito ni Aljon. Pero ikaw, Bipolar, last question. Looking deep na lang pagdating sa gameplay na execration. Folex, may nadagdagan bang playstyle sa arsenal mo or nagbago ba yung gameplay playstyle mo pagdating sa execration? Since you're a new addition sa buong execration na team. Yes, nag-improve din talaga ako as a player. Lalo na dun sa may kasi ako eh. May times na may sakit, alam mo 'yun, yung sakit na maasim, pasok ng pasok, ganun. Dire-diretso. Yan. Pero ayan, I learned from the best na ayun, hindi dapat ganun ang laruan. Dapat maging team player ka, ganun. Yeah. Hindi kasi sa akin sakit yan eh. Normal sa akin Hindi naman. na sa akin yun. Marami yung kilalang ganyan, boss. Hindi na sakit sa kanila yun. Press W. Sira yung ASD tsaka yung space W lang talaga. Pero ikaw, W Salvatore, gaming. Omsim, pinakahuli, Salvatore, Pogi. Ayun, Folex, thank you, Boss Bill. Kilig naman. Di ko lang sure kung legit yun, ha? Omsim! Hindi ako marunong magsinungaling. Pogi tayong lahat dito. Yun.
Ayun, Folex, maganda naman yung integration mo actually, for your execration. Actually, for the first 3 weeks, hindi ka nawawala sa graphic ng one top legends, no top fraggers. So, do you see bearing the flag of execration for like the next 2 or 3 years? Parang ito na ba yung parang bahay mo talaga? I think so, if we can maintain the roster. Oh. Yeah. That's it, God. yun lang. If maintain lang namin yung roster. Cavite. Cavite na. Huwag na daw Cavite, magpalitan. pre. Yun na ba yun? Yun na ba yun, Fall? Yes, yun Okay, lang. okay. Pero at least no, I mean, ito yung mga players na kumbaga syempre nakilala natin, matagal na, way back, ilang taon na rin. And with him being so consistent every game na talagang kumbaga nakita ko yung post mo, Paul, syempre, yung last game nyo so far before yung sa Pacific, it's just konti na lang konti na lang talaga mananalo na kayo dun sa third map nyo because of that OT. Pero yeah, talagang nangyayari na dapat nangyayari. Pero pumunta muna tayo sa ating susunod na portion ng ating show, which is magkakaroon tayo dito ng icebreaker. Paul, gusto mo ba maglaro? Sige boss, tara, game. O G, game ka? Promise? Promise. Okay. O, tayo ka. O, tayo ka. Kuha ka ng tubig, tapos buhusan mo ng tubig yung PC na nasa likod mo. Bukas na bukas po. Oh, ayun na, may tubig na talaga. Ayun. Pero yun na nga, on to our icebreaker, ladies and gentlemen. This is Map Mastery. So, yung mga panel natin dito kasama si Paul, mamimili sila kung ano bang pinakamalakas na team dito per map. Ready? Ganun lang. G? Ready. Okay, sa base matic, isa lang yung ilalagay nyo dyan Okay. On to Black Widow, Sneaky Frog, kanino ka? Lalagay ko Pacific Macta or Pacific Esports. Oh, Pare. Pacific Esports para kay Sneaky Frog. Bipolar, how about you? Ako, Evos. Lagay ko dyan, Evos. Evo sa pinakamalakas. Salvatore! Actually, I would put Pacific din as well, no? Para kami ni Sneaky. Ikaw, Paul. I would say Evos. Alam mo, nasa isip ko, dapat kaya ilagay mo dyan execration Evos. Pero sige, wala tayong magagawa. Sige, Evos, ayan. Pacific, Evos, ang nandito ngayon, sabi nga ni Sneaky Frog, Bipolar, Salvatore, and together with Folex as well. Up next, it's gonna be Ankara. Sneaky, saan ka dito? It's gotta be Evos, pare. Para dito sa Ankara. Not gonna lie. Yeah? Bipolar. Ako, magpapalit na. Pacific naman sa akin. Kasi dalawang team lang ba ilalagay natin dito? Salvatore, pare, mag-iiba ka dito, promise. Ay, hindi. Pacific pa rin ako dyan. Sure ako dyan. Sure na ako. Sige. Paul. As. Ayan, exec. Ayan, inaantay Ayun. natin. Yun. So, with this, ito rin yung mga sagot nga nila. We have Evos, Pacific Max, dalawa, and execration naman para kay Folex. Pero pagpunta naman dito sa sub-base mga tol, hindi pwede yung mga tropa natin sa South. Matik yun man. Matik yun Di ba? Sige, Di ba yun natin? lagay- Ikaw. Lagay natin Team Secret, pare. Oh, TS. Sa base. Sige, TS. Bipolar, how about you? Bawal kasi yung number 1 lang din talaga Lagay ka execration. Oh, sige, exec na to. Bawal yung mga tropa natin sa South kasi matik na yun Salvatore, how about you? I would put Team Secret din. Team Secret. TS. Paul. Acceptance. Wow! Meron tayong mga bagong team na nilalagay ngayon dito so far. Pero yung we have 2 TS, 1 exec syempre, and acceptance naman pagdating nga dito kay Polex. Pero what if sa port naman tayo pumunta, Sneaky? Evos, like no hesitation, pare. Matic na yan. Sila Evos. yung best team sa port. Yeah, no cap. Yun na talaga. Bipolar. Evos din. Evos. Salvatore. Siguro, given na Evos, no? I would put Gown Gaming naman para sa port. O yun. Yun yung maganda. At least makakita tayo ng mga bagong teams nga na nakalagay nga dito. Kulang na lang, ilagay niyo yung mukha ni Shane na sinabi yung Evos. Pero yung kay Sneaky, ano ulit yung sa'yo, Sneaky? Evos. Yan. Dalawang Evos, Sneaky Frog, Bipolar. Evo, Salvatore, is gone. Gaming. Folex, how about you? Pacific. Kailan kayo sasagot ni Folex na exec, no? Kung ako tol exec ilalagay ko dyan lahat tol, promise. Yeah. Papunta naman dito sa Satellite.
Next map. That's compound. Yeah, compound. Next map. yan. Compound, that is, I would actually put Ubek dito. Ubek Maniac. Okay. Sneaky Frog, Ubek Maniac onto compound. Bipolar, how about you? Ako, Pacific. Pacific. That's true. Wow. Salvatore. So given na siguro, no, Pacific Evos talaga, I would actually put Acceptance dito sa compound. They have a really good compound. I Yeah, respect acceptance. Well, at least, no, talagang yung mga players natin dito, yung mga new teams natin so far, at least sila din talaga yung mga nananalo din sa mga mapa na hindi natin ine-expect din. Kumbaga mga big upsets na nakita natin per map. Pero how about you, Paul? I would say Team Secret. TS onto compound. Once again, ano ulit si Sneaky? Ubek, Pacific, Acceptance, and Team Secret. Kumbaga, at least meron tayong unang mapa na iba-iba yung sagot nyo. Okay na yun. Eagle Eye 2.0. Sneaky. Gaon Gaming, pare. Gaon Gaming. Gaon Gaming on Eagle Eye, man. That's one of their really, really good maps, pare. Gone Gaming onto Eagle Eye 2.0. How about you, Bipolar? Kung kanina iba-iba, parang pare-pares tayo dito. Gone Gaming for Eagle. Salvatore, Gone Gaming ka rin? Hindi man eh. Yung team actually na unang pumikap ng Eagle Eye, no? So, nung unang lumabas yung mapa, sila talaga yung kumuha. I would put Evos. Evos. Here we go. Paul. Ubek. Ubek Maniac onto Eagle Eye 2.0. Really interesting picks na sinabi nga of course ng ating panel right now. We have 2 Gone Gamings, 1 Evos, and Ubek Maniac. Pero pabuti naman dito sa Mexico. How about you, Sneaky? Fervid GT Okay, on Fervid. Mexico, pare. Wow. At least, andito na rin ang Fervid. How about you, Bipolar? Ako, Ubek. Ubek Maniac on Mexico. Salvatore. Lalo't nandun na si Loy sa roster. Feeling ko kaya na ng Ubek mag-Mexico. Yeah, I would put Ubek on Mexico. Yeah. I mean, meron ba tayong nasabing hindi? Wala, lahat nasabi, 'di ba? Yeah, nasabi Fervid, na lahat. yun nasabi lahat kasi nga at least sa Mexico nandito ang Fervid. At least, ladies and gentlemen, ito yung mga pinili nung ating panel. Once again, Sneaky Frog, ang pinili nila dito is Pacific Macta, Evos, TS, Evos, Ubek Maniac, and Gone Gaming, and Fervid. Pampunta naman dito nga sa Mexico. Sabi ni Bipolar sa Black Widow, Evos daw. Angkara, Pacific, Subbase, Execration, Evos, Pacific Macta, and Gone Gaming sa Eagle Eye 2.0. Inaantay lang natin direct yung yung ating pang-apat. Once again, we have Fervid. Ano ulit sa'yo, Bipolar? Ubek. Mexico? Ano ulit sa'yo? Ay, si Paul pala. Ay, si Paul ba? Paul, nagtanong ba ako sa'yo? Naiwanan Hindi niyo pa. ako, boss. Ay, nandito ka pala? Ay, sorry. Okay, Paul. Ano sa'yo, Paul? I'd say Fervid. Fervid. Oh, Fervid. Okay, Fervid. Andito pala si Paul. De joke lang. O nga, no? Kala ko natanong na kita, hindi pa pala. Pero yun na nga, no? We have Ubek Maniac, dalawang Fervid. Pero moving forward naman para kay Salvatore, sabi sa Black Widow, is Pacific daw yun. Pacific onto Angkara, Team Secret sa Subbase, Gone Gaming onto Port, Acceptance sa Compound, Evos, Eagle Eye 2.0, and Mexico naman sa Ubek Maniac. Pero sabi naman ni Mr. Paul Pascual, Evos sa Black Widow, XX sa Angkara, Acceptance sa Subbase, Port sa Pacific, Team Secret sa Satellite tuloy, Compound, Eagle Eye, Ubek Maniac, and Mexico naman. Ang sabi niya, Fervid daw to. So tatanungin ko kayo isa-isa. Sino sa tingin nyo ang isang team, kumbaga sino sa tingin nyo ang may pinaka-solid na sagot dito? Na halos tama yun nasa isip nyo. Ikaw, Sneaky. Pinaka-solid na answer Oh, sa lahat ng teams. Oo. As in, pinaka-the best sa map na to. Oh, I would actually put Evos, man. Despite yung loss nila Yeah. dun sa Pacific, I really think na no other team can actually beat them sa mapa na yun. Yeah. Dito sa tournament natin. yeah. How about you, Bipolar? Same question. Sino sa tingin mo ang isang team na talagang solid sa mapa na to, sa lahat? Ako, Execration. All the way. Yan, exec. How about you, Salvatore? Ako, Pacific actually sila may most winningest record pag best of 5, you know? So doon pa lang alam na nila lahat ng mapa talaga. Siyempre hindi ka manalalo ng best of 5 kung hindi mo hindi mo alam lahat ng mapa. Matik na 'yun, pare. Pero how about you, Folex? Sino yung isang team na pinakamalakas dito sa lahat ng mapa na to? I'd say Evos. In Kami. terms of experience.
Kayo. Para sabi niya ata, execration. Oh, execration sabi niya, no? Sabi niya, Exec daw, in terms of exec. experience Sige, daw. kami na. Ayan, exec, ayan. Inaantay ko eh. Kumbaga, Paul, ito na yung oras para mag-angas ka ng konti eh. No holds barred to, pare. Pwede. So, tatanungin ulit kita, sino malakas sa mapa na to? Sa lahat? Kami. Yun! Yun! Oo, kumbaga kailangan pang hilutin si Paul eh. Kailangan pang ishatsu eh. Pero sige, yun na yun. Pero at least ito yung sagot ng ating mga panel together with the guests as well. Kung sino ba ang team, ang pinakamalakas nga dito sa mapa na to. Pero syempre, Paul, of course, nakita na nga natin itong icebreaker na to. Pero meron pa tayong isa. At ikaw lang yung maglalaro doon. Ready? Ready. Mahilig ka ba sa fast talk, tol? Sige. Try natin. Try natin. Yung pinaka-safe ha. Here we go. Safest. First, sniper rifle. Rifle. Global risk or blacklist? Blacklist. Flashbang or grenade? Flashbang. Iniwan ka o iiwan mo? Iniwan ako. Oh. Grabe ka naman, Paul. Hindi, actually, alam niyo ba, hindi talaga kasama yun sa tanong. Nakatingin nga ako sa tanong right now. I know exactly what you're referring to, pare. Lose to a rival or lose to a newbie team? Lose or rival, I guess. Yeah, rival. Pero if ever kunya na nagugutom ka, Jollibee or McDo? JB all the way. Bulacan o Cavite? Cavite. Grind day or rest day? Grinding. Narinig niyo yung sinabi ni Polex? Cavite daw ang pinili niya. Next, magbigay ng team na mahirap kalabanin. Kayo. Pacific. Sige. Magbigay ng... Isa pa. Parang execration ata narinig ko, Bill. Oo, sabi niya eh, no? May letter E. Magbigay ng team na gusto mong makalaban. Execution. Team Secret. Team Secret. Buko, kung nanonood ka, you're next. Execration in 3 words. Confident. Wait lang, hindi ako maisip. Ang dami na nun, Daming words na Ang dami na nun. Dami na lang tol. Hindi. Confident. Samgyup. Anli. Confident Andy Sambyup. Yun lang. Dalawa lang talaga. Pangatlo, pwede. Alfonso. Ay, wala. Si Tropang Pwede Jack, kami. pwede rin. Pwede rin Jack. Kot, pare, kot. Oh, pwede rin pwede rin kabayo, pwede rin gano'n. Bahala ka. Ito pa. Jean. Yeah. Lights on or lights off? Lights off. Bakit? Bakit lights off? Kasi mas Mas exciting. Mas exciting. May surprise. Para locked in ka sa laro, pre. Kasi Okay. exciting maglaro, man. Tsaka mas yun, iba kasi kapag patay yung ilaw, tapos mas makapag-focus ka. Yeah, tapos katabi mo yung team mo no? Yan, tabi-tabi kayo dyan. Yeah. Ang hirap! That's what I call teamwork, pare. Oh, teamwork to. Teamwork makes a dream work. Tandaan nyo. Ito. Mabilis o mabagal, Folex? Smooth lang. Smooth lang. So ano to? I think Mabilis o mabagal? In between na lang. Kasi pwede kang maging mabilis na smooth lang. Smooth ba yun? Ano? Fast or slow? Slowly. Ayan. Yun, slowly. Lights off, tapos slowly. Ayan. Grabe. Oo, kulang na lang may background music no? Versace on the floor. Ganon. Hindi mo mag-crossfire, Paul. Crossfire pa ba to? Ito, Paul. Sana hindi ako pagalitan ng ni Tita May. Happy ending or chocolates? Happy ending. Ayan. Lights off. Happy Slowly? ending and slowly. Yan Diba, ang napakita. Yan, Si ibang... Versace on the floor to. Tapos Kasi Versace on the floor. Ayan, sure win talaga, Paul. Kasi kung chocolate, bakit kakain ka ba ng chocolate sa madilim, di ba? Hindi.
Oh, sabagay. Kasi di mo makikita yung kamay mo na baka May puno-puno point, ng mga point. tsokolate. Yeah, gets. O sige, mga tol, meron ba kayong any messages kay Folex? Sige, Frog. Any messages, pare? I guess, good luck for the rest of the season, pare. Alam mo naman yan, even though you left us halfway through yung season, pare, suporta pa rin dito sa iyo, Folex. So, ayun nga, man. Good luck for the rest of the season, man. Thank you. Ako, Glazer kasi ako ng Exec, so feeling ko just a quick congratulations sa run niyo so far. It's gonna be the next week. May laban din kayo. Good luck on your games, and I feel like yung pinipilit kong Wild Dogs na execution, feeling ko lalabas at talagang you're gonna ravage through them. So, good luck on your next games. Wild Dogs, mainit na mainit. Salvatore, do you have any final words para punta dito kay Folex? And Folex, I'm really proud of your growth as a player dito sa Crossfire. From your first year up until now, parang ang laki ng pinapakita mo for the community, and now with Execration. Sana mag-grow ka pa, mas lalo ka pa mag-grow dyan, mas lumaki pa yung skill mo, and mas ma-enjoy mo pa yung game itself, para makita ka pa namin na matagal. So, congrats kagad sa mga achievements mo, and good luck sa mga parating mong matches. Thank you. Ikaw, Folex, meron ka ba messages sa tigi-isa sa amin? Isa-isa, Ano po? let's start with Vil. Pero ito pala, ikaw, meron ka bang any messages sa lahat ng sumusuporta sa inyo, sa magulang mo, sa lahat, sa mga nagmamahal sa'yo, mahal mo sa buhay, oras na, sa maraming makikita, social media. Ito na, game. Unang-una, maraming salamat sa Execration and kay Boss Arvin. Sa Execration family dyan, sa mga boss namin sa labas. And sa team ko, shoutout sa inyo. And sa'yo, Aljon. Tsaka sa mami ko. Ba't kay sa... Ba't kaya dyan lang? Hindi, special mention. Si Lloyd ba kayo? Si Lloyd, pre. And Si Lloyd, Lloyd, good luck sa inyo ni Candy. Yeah! Yun! Yun! Iba talaga ang tamis ng pag-ibig, mga tropa. Pero syempre, Folex, yun nga, marami ka pang mga matches, of course. And lalong-lalo na, nasa ba kayo sa ating leaderboards? Sa ating leaderboard, syempre, nasa 6th place nga kayo. Pwede pa naman kayo bumawi dyan. Napakadami nyo pang mga matches and games all throughout this weekend. So, syempre, Folex, thank you very much. Next match nyo, it's gonna be Evos Esports, 4 p.m. tomorrow. So, oras na para mag-practice kayo. Mga tol, Folex, maraming salamat sa'yo. Kita-kits. Thank you. Here we go, ladies and gentlemen. Nakita ulit natin syempre si Tropang Folex yung coming in from Execration so far. Pero sige, Frank, kamusta naman yun? I mean, kamusta ka naman so far? Yun nga, having fun so far, It's nice catching up with itong si Paul, considering na, kailan ba tayo last time nagkita nun, Salvatore? When Masters pa yun, pre, sa High Grounds pa. Masters, no? So, nasa High Grounds pa yun. So, all the way back in December pa, men. Hindi nga December yun eh. Parang October ata yun eh. Kasi November ang Grand Finals eh. Oo nga pala. October pa. Yun yung last time na nakita kayo? Tagal na. Pinamahal, pare. Tapos tayo nakita lang tayo last month. Tapos si Bipolar nakita tayo like 3 months ago. Pero ikaw, Bipolar, kamusta naman so far? So far, it's been great. Alam mo, for the past few weeks, puro coaches yung nakakasama natin dito sa ating preview show. Right now, it's a player, Folex, so sobrang saya. It's a different taste pagdating sa preview show. Yeah, that is true. I mean, it is the first time na makakausap nga natin yung isang player, no? Kumbaga, ano ba yung insights niya as a player so far. Ikaw, Salvatore, tol, long time no see, ah. Hindi ko kailan ulit tayo nagkita, no? Pero Last year ata. Last year for a convention ata, not sure. Pero okay naman, maganda yung matches actually for both Impact and Masters. Parang nale-level na rin ng Impact yung competition na hinahanap ng community sa Masters din, no? So I'm kinda liking the 2025 iteration ng Crossfire lately. Mainit na mainit, of course, na mga talakay na nakikita ka natin ngayon sa episode na to. Pero syempre, moving forward sa ating show, ang ating hot takes, we're in! Yung mga takes na naman ng community, yung irarank namin, is it gonna be mild, hot, or spicy? For sure, nalaro na namin to ilang beses. Ready na kami direct. So ipakita na ang ating first hot take on our screen. Here we go. Sabi ni Christian Andre sabi ni Christian, pre, final play siguro ay Evos versus UM. Mild lang to. Totoo ba?
Yung ba yung nasa schedule? Sila ba? Hindi, di ba? Final play. Siguro like I think they're referring to siguro sa The playoffs. grand finals ata. Finals Siguro, mismo? Grand Finals Yeah. siguro. I would say it's mild, no. It's super safe take. Yun Yeah. nga, they're 1-2 sa standings pare. So Yeah. it's consensus na baka sila nga nasa finals. Yeah, there's a huge chance. How about you, Polar? Ako feeling ko mild lang din kasi debatable pa talaga. It's really just the start of Masters. Tsaka a lot of teams right now are looking pretty good as well. Yeah, mahaba-haba pa. Kumbaga group stage pa lang tayo dito, Salvatore. Wait lang ha. Pero ikaw, Salvatore. Open pala, boss. Kanina ka, boss. Wide lang din ako. Parang isang sili lang yan. Parang general consensus naman yan. Kasi. Kumbaga, pwede natin sabihin na pwedeng no-brainer, pero malay mo, merong isang team na makasilat. Kumbaga, parang gano'n. Yeah. Up next, thank you very much, Christian, Andre. Oh. Next, sabi ni Jay Zultra, Uy. if ZYK, Charleston, and Avon steps up, I think they can turn around their fate. Di ko alam kung nasagot ko dito. Thought. Mid lang ako. Dun sa dalawang peppers lang ako. Okay na ako dun, pare. How about you, Sneaky? I think it is a hot opinion, pare. It's not that hindi naman sa pangit yung laruan ni Aljo and Charleston at ni A-Even dito, pare. I really feel like yun nga, the top teams or at least yung cream of the crop lang talaga ng Masters are just too good na yun nga, no, even na mag-sync up lahat ng players dito sa ating roster. I really feel like they're just gonna get out-leveled, pare. Polar. Ako feeling ko one spicy lang ulit. Feeling ko it's still not the time for these players to finally may time pa for these players to really show yung talents nila. And feeling ko naman Charleston debatable also in terms of how he is gonna be playing. They just need that good boost. Especially last time he even played out of his mind na nafo-force out niya na maging 1v1 situations yung mga end fights natin. Salvatore. Ako, yung one spicy lang Mute ako. ka, Salvatore. Hello. Hindi ka namin marinig. Ang spicy nga. Ayun. Ang spicy. Yeah. Spicy na. Hello. Nawala yung mic ko. Ano ba yan? Teka lang. Ayan, okay na. One spicy lang ako. Kasi I don't feel like it's within the players kung bakit nasa malalim na pwesto yung execution. I feel like the competition is just stronger. Parang they have really good executes and they have a well match naman sa mga teams na ano. So it's not the players, I think. Hindi kay ZYK, Charleston at A-Even yung kailangan pagtuunan ng pansin actually. Maraming salamat sa iyong sentiments, Jay Zultura. Ito ang aming sagot. Dalawang shout out to him, dalawang hot at isang mild. Alright. Next comment. Galing saan ba to? Kasi kinukuha natin yung mga comments of course sa YouTube or sa Facebook. So dun lang yun. Pero sabi ni Greens Peralta, wait na lang natin. PE versus UM, mukhang magandang laban to. It is really a really good match. Sobrang magandang laban to if ever. Pero ako, dun ako sa pinakamainit. How about you, Sneaky? I would say doon ako sa hot, dun sa 2. I really feel like itong PE versus UM, maganda yung kanilang naging series no last time. But I really feel like UM, they're on another level right now, pare, and it's not gonna be as cinema as expected dito sa mga ibang series natin, pare. Polar. Feeling ko, for me, tatlong spicy sa akin. Kasi every time na a top team plays against a top team, it's been cinema moments. Napapaos lahat ng caster pag magagandang teams yung naglalaban. That's true. Tapos umabot pa ng OT, Game 7, Game 5. Talagang ubusan talaga, Salvatore. Parang si Salvatore. Di ba? Nung last time na magkasama tayo, paubos-ubos na rin yung boses eh. Ang ganda ng laban eh. Ganda talaga ng laban no? Pag kailangan umabot ng Game 5 no. So PUM, definitely spicy ito no. So it's a match made in heaven talaga no. Na pag sinadya talaga na mangyari hindi mabibigo yung mga manonood at hindi rin naman magpapatalo both PE and UM. So it's really must watch Crossfire pag gan teams yung naglaro. Yeah, kumbaga ito yung the legends versus the future eh. Pwede nating sabihin yun. I mean, specific. Sila lagi lumilipad. Pero ngayon, it's UM's turn na nakikita nga natin na nirepresent nila ang Pilipinas sa China. Pero right after that, maraming salamat. Greens Peralta sa iyong comment. Pero up next naman, kanino ba galing?
Maraming salamat. Kay Ink77. Defeating PM was the reason why UM compete internationally for the first time. Well, ngayon naman talaga dapat nangyari. One paper lang ako. Kumbaga, talagang stating the obvious, parang ganun eh. Is this a take, pare? Yun nga, I would put mild dito sa dito sa take. I don't know if you can call it a take, pare, pero yun nga, it's a fact. Siguro yun nga, defeating PM was the reason why UM could compete internationally the first time. Yun nga, no, that's what everyone has to go through. You have to beat PM para you can fly, pare. That's just the par for the course dito sa CFPH. How about you, Polar? Okay, isang spicy lang din, parang statement lang talaga sinabi dito ni Ink77 at parang tinuldukan niya lang na yung nangyari recently. So feeling ko naman it really did shine for UM, pero for Ink77 it's really just stating the obvious. Yeah, how about you, Salvatore? Yeah, one spicy lang din ako, no. Very off lang yung, di ko lang kung take yung sinabi niya, no, pero yeah. Totoo naman talaga na PM yung harang Statement para makapasok ng international. Yeah. At least maraming salamat Ink77. Hindi ko alam kung take to, pero yun na nga, no. Well, isang pepper lang to para sa inyo. Hindi maanghang, kalmado lang. Lanigero, original lang. Pero right after that, sino ba yung susunod na magko-comment dito, mga tol? Meron pa ba? Meron pa tayo direct, di ba? Marami pa to eh. Sabi ni Gervin Daguplo, lumakas daw ang EVOS. Paano ba naman? Ilang years na nagtitiis na maraming basher talunan ng dati, ha? Hoy, Gervin! Tandaan mo, anong ilang years sinasabi mo? Ilang beses na nga nag-champion ng mga yan eh. Nung SJJ pala, tapos naging Arcilla, ngayon EVOS na eh. Isang pepper lang ako dito, pare. Naiinis ako sa'yo, Gervin. How about you, Sneaky? I think I would put like 1 as well. Yeah. And not because na ill-informed yung statement, pare. It's because na I think people don't realize na SCJ actually came in later, or at least yung iteration ng roster na to, na actually came in later than people think. Hindi sila yung, they weren't there back in the day, pare. They actually entered yung scene, I think 2021, no, Salvatore. I need a bit of help dito sa dates, pare. Pero ayun nga, maraming basher part 2 is definitely true. I mean, yun nga, no, KSA is 1v99ing din, pare, at the moment. So, ayun nga, I'll give him that, man. Polar. Sa akin, dalawang spicy, pero same lang yung reason. Nadagdagan lang na isang spicy kasi nagalit si Phil kay Gervin. Hindi ako galit, tol. Rage-baited, pare. Kumana yung rage-bait. Nasigawan si Gervin dun. Pero yan, very very basic lang naman. I think dahil sa maraming bashes, they learn from that a lot. Na basically EVOS is EVOS. They're one of the top teams, and I think they're really just improving every time. Yeah. Salba. Yeah, one spicy lang din ako. Kung di ako nagkakamali, 2022 nag-international ang SGJ. 2023, sila lang yung team na kumuha ng mapa sa MACTA. And then itong 2024, nag-champion sila, no? So I don't know na parang ever since naman malakas naman talaga ang EVOS. Tama siya sa maraming basher, no? Pero ever since yung iteration talaga ng ever since nag-start ang EVOS, malakas naman na talaga sila at marami na talagang gusto silang pababain, kumbaga. Pare lahat naman ng teams maraming basher, ganun lang yun, man. Lahat ng teams to yeah, dude. I mean, ilang beses na natin nakita yan. Pero yun na nga, no, maraming salamat, Jerfin Daguplo, nakuha mo ang inis ko. Pero pagpunta naman dito ngayon sa ating susunod, of course. Well, tapos yung comments, tapos yung hot takes. Oo, may nagalit ako yun. Pero right after that, syempre, ano ba yung mga pwede nga natin makita tomorrow and sa Sunday para sa ating upcoming matches, of course, ating week 4 ng CFS PH Masters. First match, it's gonna be EVOS Esports versus Execration. Up next, it's gonna be Team Secret versus Fervid. Pagkatapos naman nun, andito na ang Pacific versus Gone Gaming. Andyan din naman ang Ubik Maniac versus Acceptance. But if ever gonna talk about this, EVOS versus Execration, this is gonna be a really good one, Sneaky.
For sure, for sure. This is definitely one of the more premier na matchups natin going into yung Masters. Obviously, execution. I really think na yung kanilang loss last week wasn't really them. Yung nga, baka bad day lang para sa kanila yun. I think I've seen a lot better gameplay para sa kanila dito. But at the end of the day, Evos, yun nga, sila yung pinaka-solid na team with the most solid comms and the most solid gameplay, pare. It will be a tough series para sa Evos, pero feeling ko mananalo pa rin sila, but Execration has a chance, man. Feeling ko may chance talaga sila dito, pare. Yeah, malaki yung chance sa kanila. Wherein, didiretso naman tayo sa ating prediction. Pumunta na tayo doon kasi doon na natin pag-usapan kasi na ba yung pwedeng manalo, mga tol. On to the prediction time, ladies and gentlemen. First off, we have Evos versus Execration. There's no way na magiging 2-0 to. 2-1 to. Pero Evos ang mananalo. How about you, Sneaky? Yeah, that's what I said last time too. And then, ayun nga, 2-0 itong Execration, pare. Pero yun nga, I'm gonna go 2-1 Evos as well. I think I'm very confident dito sa Evos. Granted na I do love yung players ng Execration. I feel like yung variance lang talaga ng team na to is really what's putting me off sa prediction. Yeah. Bipolar. Ako, for me, Execration lover ako, pero it's gonna be a tough one for them. It's gonna be 2-1 Evos. 2-1 Evos. Uy, panel curse Salvatore. Naku po. I would actually put 2-1 din Evos, no? Kasi Uy! I think Evos Naku just po. has better calling, no? Parang compared to Execration and execution-wise din. Nice. Minsan lang tayo maging ganito, mga tol. Lahat to. Kumbaga, nag-unify tayo ng mga sagot. Pero yun nga, it's gonna be 2-1 ang sagot ng buong panel. Evos will win their next game. And up next, syempre, Team Secret versus Fervid. For me, this is a tough one actually na i-predict. Pero 2-0 TS. Sneaky. Yeah, same here. 2-0 TS. I mean, Fervid, I love the boys, pero I feel like sila yung punching bag this year, unfortunately, pare. Yeah. At saka nasabi rin ni Aris yun, di ba? I mean, aim-wise, alam din naman ni Aris na talagang yun nilalak din ng Fervid. Kaya all they're actually doing is just all these, kumbaga, mga side quest nila, yung mga mission nila, 1,000 kills and others, of course. But yeah, Bipolar, how about you? For me, I want to see Fervid win, man. Gusto kong umangat naman sila ng onte, pero it's gonna be, for me, 2-1 Team Secret. Team Secret, yeah. Salvatore. I'm going 2-0 Team Secret din, no? I feel like they just have better aim and macro overall laban sa Fervid. Meron tayong tinatawag na, kumbaga, upset What if, kunyari, ma-upset ng Fervid to? At least aakit sila Yeah, what if? sa leaderboard nga cry, natin. man. Kami yung ma-upset. Wala na kami sa playoffs kung ganun. Yeah, they really need Iiyak to na lang win. kami, wala na kami sa playoffs. They really need to win this. Pero yun nga, ito ang sagot ng panel. Siyempre, 2-0 and 2-1 naman para kay Bipolar. Up next, it's gonna be Pacific versus Gone Gaming. I have a feeling the Pacific will win this 2-0 clean sweep. Sneaky. Alam mo yung nararamdaman ko dito, pare, and I think Salvi knows. I feel like there's gonna be an eagle eye dito sa veto natin, so feeling ko Pacific 2-1. Bipolar. Alam mo, sasamahan kita dyan, Phil. It's gonna be 2-0 Pacific Esports just because they've been playing pretty well and Gaon Gaming, mataas yung expectation natin pero they didn't deliver as much as we wanted. So, 2-0 Pacific Esports. Yeah, Or and Pacific. And to the fact na last game nga nila, 2-0 sila sa Gaon Gaming. So, 2-0 ang acceptance versus Gaon Gaming. So, kailangan din talaga nila makabawi. So far, if ever gonna talk about, kalaban nila kanina, last week is yung 4th place ngayon sa ating rankings. Right now, yung 3rd place naman sa ating rankings. So, they really need to step up if ever gusto nila umakyat dito. Because so far, nasa 7th place sila ng ating team standings. How about you, Salvatore? Basta walang port, I would see Pacific rather, 2-0 talaga. Yan. Yeah. Very, very confident ang Pacific sa matchup na to. 2-0 and 2-1 sa nakita nga natin ngayon. Nasagot namin na ito yung prediction, of course, ng ating pangatlong series. Pero syempre, pumunta naman tayo sa pinakahuli. It's gonna be Ubek Maniac versus Team Acceptance. Yung top 1 versus top 4 ng ating leaderboards. Ubek Maniac, to the fact na solid experience, they have it all. 2-0 in favor of Ubek. Sneaky. Yeah, 2-0. Same sentiments, pare. I feel like Ubek is a bit too good at the moment. Yeah. Bipolar. For me, it's weird
Ano kasi acceptance? Number one acceptance glazer, pare. Hindi naman. Maganda yung performance. You can see naman si sa Dadum pala yun. statistics na si Daidum yun. Nakita naman natin si Enel and si Heck playing out of their minds. Gusto ko sila bigyan ng 1 pero 2-0 Ubek. Yeah. How about you, Salvatore? Back 2-0. Yeah, no more explanation. The prediction speaks for itself na siguro. Yeah, 2-0. Well, hindi pa naman tayo natatalo sa prediction nung sa Ubek Maniac so far. Panalo tayo lahat dyan, syempre. Pero yun na nga, 2-0 clean sweep. Syempre, nakikita nga natin dito. And Ubek Maniac will just continue their win streak dito nga sa ating tournament nga ngayon. So, there you have it. At least, narinig na nakararami ko na yung mga predictions nga natin sa ating 1st to 4th match. It's gonna be tomorrow up until Sunday, 4 p.m. start up until the break of dawn, kung ano oras pa matatapos yung mga next games natin. Baka malay nyo kung mag day 2 pa ng day 2. Mabot pa ng Monday, madaling araw. Pero yun na nga, check mo na. Wag. Okay lang, di naman ako magkakas nun, Throwback. Okay lang, di naman ako magkakas nun. So pwede ko sabihin yun. Pero yun na nga, I mean, coming in para sa ating community engagement, check muna natin kung ano ba yung sabi ng mga nakararami ngayon. Ano ba yung sinabi ng mga nasa comment section, mga tol? Masaya ba to? Nakakainis ba to? Nakakatuwa ba to? Direct, ipakita mo. Uy. Oh my God. Arthur! Daming words, Tur. Si Arthur ba talaga nagtanong yan? Arthur! Grabe ka naman. Basahin mo nga, Vil. Basahin mo nga, Vil. Seryoso pa. Seryoso. When Dapat yung cashiers and analysts perfect accent. Sige. Sabi ni Arthur Texon, ayan, kumbaga, ang vlogger ng... When cashiers and analysts make their match predictions, what key metrics or indicators do they typically rely on? Is it purely based on individual kill statistics, team performance, trends in previous tournaments, strategic adaptability, or perhaps unseen scrim data and behind-the-scenes insights? Given the complexity of competitive dynamics, how do you ensure your forecasts remain objective and not swayed by hype or bias or emotion? Yan. Alright. Totropahin. Okay, next. Next na natin to. Next na natin to. Hindi Wait. Actually, Loki lang. si Arthur to. Hindi si Arthur yan. Hindi ganyan si King Arthur. Loki, I do want to answer yung tanong na to kasi yun nga, nasagot despite ako. it being most likely AI, pare. Ayun nga, it's still Direk, a ibalik very mo good muna. question. Ayun nga, balik mo muna. Balik mo Of muna, course, as the quote-unquote analyst para dito sa CFS sa PH, I think yung best indication talaga for knowing how good a team is probably just watching it, man. I think yung pinaka-reliable na source na makukuha mo talaga is the eye test. I really feel like yung stats pa minsan they're actually gonna bait you into forming a wrong opinion entirely, So, ayun nga, you just have to watch the games. And you can form yung opinion mo from there kasi nakahalata kasi pag di kayo nanonood eh. I can tell immediately when someone doesn't watch yung games. Maraming salamat Arthur Texon sa ChatGPT. Thank you very much. Pero Bipolar, ikaw meron ka ba masasabi dito, pare? Totropahin din. Totropahin. Pero I think tama nga naman talaga yung resident analyst natin na si Sneaky now. You have to watch the games to really understand how these players are playing and how the standings will feel. Kasi medyo tama yung predictions nga natin na ito yung teams na papasok. Sometimes medyo nababalik kaya umangat yung ibang teams, but you really should be there. You have to be in the action and you have to be watching the games every time. Salvatore. Talagang your certain standard lang talaga when competing, tapos kung napapanood mo sila and you feel like they check off your boxes talaga kung ano ba talaga sa'yo yung solid na team, kasi depende talaga kung ano yung tingin mo it might be strong for you but it might not be for us. So manood ka lang siguro, be an avid watcher, and then the more you watch siguro doon na nagde-develop yung standard mo kung what constitutes a good team. Subjective pa rin so far. Nakadepende yan sa sarili ko. Ano rin talaga yung pinipili rin ng mga casters and analysts for their match predictions. Maraming salamat Arthur Texon. Nagulat tayo kay Arthur Hindi natin Arthur, pare. Hindi natin ini-expect. That's my king. Na ito yung ilalabas nga ni King Arthur. Pero yun nga, maraming salamat Arthur. Next
Si Arthur na lang. Sige, siya na lang. Si Arthur pa din. Okay. Si Arthur pa. Ayaw niya umalis. Huwag na tayo lumipat pare, kay Arthur na lang. Okay na. Ang tanong kung kailan maglalaro si Arthur. Hindi nyo kasi pinaglalaro si Arthur. Siya last year, Boss Bill eh. Alam ko maglalaro siya dapat last year sa Madges ng Battle for Third. Tapos di ata siya pinayagan maglaro nung tinanong ko siya. Sayang ni. Wala eh. Yun, sabi ni Aaron Madden. Dad? Daddy? Do you still believe Evas and UM have the strongest chances of securing the top 1 and top 2 spots? Or do you think there are other teams that could surpass them and take those positions instead? If so, which teams and why? Sneaky. Thank you for the question, Dad. Ayun nga. Evos and UM strongest chances securing top 1 and 2. Do you think other teams? I think Pacific, with the level that they're playing at right now, pare, they can definitely break in dito sa top 2 with the potential that they have now. I feel like onting time pa para sa team na to fully adjust dito sa kanilang roles. Kasi ayun nga, kumagana na si Aldrin, Revenge is also starting to work, NBA is starting to work. Now we just need the rest of the squad to really get the engine going para sa kanila dito, men. Polar. You know what, Aaron? I think it's looking at these teams right now, it's not really the strongest chance that you have to ask EVOS and UM. It's you have to ask every team. Because the real question is do they all have a chance? Shit, nawawala English ko. Aaron, ano ba yan? Ba't ka kasi nandito? My goodness. Alam mo yun, parang nakaganito pa, parang nakasmirk ng konti. Oh, no, like... parang ginajudge ka. Speaking truthfully, I think you're questioning it wrongly. Because every team right now has a strong chance. Because just like what the casters said, and even the coaches and players, it's a different kind of Masters in the season. It's a different feel. Every team. Sige, Salvi, kaya mo na yan. Salvi, ikaw naman. Kaya mo yan. Feeling ko ito yung spot talaga na kahit pa mag-peak ang Pacific or even Execration, undisputed pa rin talaga, no? So parang bound talaga ang EVOS at UM na magkakaroon sila ng isang record na matatalo talaga sila, no? And no other team will take that from them other than EVOS and UM themselves, no? So feeling ko ito na talaga yung top 1 and top 2 na hindi siya mauuga kahit ano pa gawin ng Pacific, Execration or even Gaon. Yeah, thank you for that one. Thank you for that wonderful question, Aaron. I mean, kitang-kita naman na talagang sobrang esports fanatic ka. Picture pa lang, kumbaga, dati siyang mukha siyang dating pro player, yung itsura niya ngayon eh. Pero he was there for the first Pong tournament, pare. Ano pa ako nun? Wala, kino-conceptualize pa lang ako ng mga ganong Pero si Shane, pro na nun. Pero ayun pagpunta naman dito, I mean, yes, that's it. Ating weekly show for the day. Pero yun nga, Sneaky, do you have any final thoughts sa mga lahat na nanonood ngayon? Saan ka ba namin pwedeng sundan? Here we go. Once again, make sure to check out yung Crossfire Philippines. I'm gonna be on for Masters this Sunday, and I think there is gonna be a bit of a break going on sa Monday at Tuesday. I'm probably gonna be streaming there either on TikTok or dito sa ating Facebook. So yun nga, at Sneaky Frogcast, you can see it below. Shout out to everyone that supports itong Crossfire Philippines. We love all the support, guys, and it doesn't go unappreciated. Yeah, thank you very much. Bipolar. For me, enjoy the matches. Kasi lalo na tumatagal na tayo sa ating CFS Masters 2025. The battles are becoming more intense, mas agresibo yung mga teams natin, so there's a lot to look forward to. Plus, top tier coming in from sa production team natin, and all of the talents coming from Vil, Sneaky, Salvatore, from me, Ramon, Mochi, and Daedum. Everyone is improving just like these teams, so walang mabubusog kayo sa lahat ng action na mabibigay namin. So you guys should check it out. Check out my socials din kasi syempre naman baka naman boss, pero yeah, keep watching everybody. Sabihin ko sana kung saan ka namin pwedeng sundan. NPA ka pala ngayon, pare. Uy, wala pa akong permanent address. wala ka nga palang address ngayon na talagang permanente. Salvatore, tol, ikaw. Yun, binabati ko nga pala si Madam Casey, si Boss Chris, tsaka si yung buong Ubek Boys, no? Congratulations din pala kay Rio sa unang niyang panalo sa Impact, no? Tapos
Shoutout din pala sa Rivera at Lapis family, nagpapabati sila. And follow nyo nga ako, Salvatore Cast. Yung podcast. Tsaka yung podcast din pala namin ng Sambayan ng Crossfire. Inisip pa namin kung ano yung pinaka-consistent na schedule, no? Pero baka Monday na yung pinaka-libre. No? So yun, abangan nyo lang sa page ng Crossfire Times at Salvatore Casts para sa mga streams ng Crossfire soon, hopefully, no? And sa TikTok as well. Yeah, thank you very much sa ating panel. Syempre, on behalf of our guest for today, we have Folex. Of course, maraming salamat. Pero syempre, kayo guys, sino yung gusto nyong maging next guest nga natin ngayon? I-comment nyo lang below kung sino yung gusto nyong makita ngayon sa ating preview show. Pero yeah, this has been your episode for today. Really hope nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa ating nanood, nag-comment, nag-share. And lahat ng tumatangkilik, of course, Crossfire Philippines. Of course, tomorrow, it's gonna be the first match. It's gonna be EVOS Esports versus Execration, Team Secret versus Fervid, Pacific versus Gone Gaming naman para sa Sunday, and Ubek Maniac versus Team Acceptance naman sa susunod. This has been your preview show for today. My name is Vil. See you again next week. On gaming to qualify, it is kung sino ang huling team na makakapasok sa ating group stage. And we'll end that one with a win. And they win against Pacific Magna. Call it a night, and Elvin will kill the final member, as they will go to the grand final.